mkali, huku kundi moja la wawakilishi wadi likipinga vikali hatua hiyo. I, Edward Gichana Ombori, do swear solemnly, affirm that I shall always, truly, diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Clerk of the County Assembly in Nairobi City County. I really want to ask my honorable members, let us have some remorse and let us have some conscience as we do our mandate. Let us not make Nairobians think we are very important, we have salaries, yet then they are at home and they are still paying tax. Let us try and show them that we are together in this fight of COVID. And therefore, I am pleading, and I want to do the last plead, that going forward from next week, we shall not have members accessing the assembly unless we are coming in for the duties and the minimal number that we have agreed. Let us do it virtual for the sake of our sergeant at arms. Mkurugenzi mkuu wa Nairobi BADI ameweka wazi kwamba hayuko tayari kujihusisha na siasa, kwani yeye sio mwanasiasa bali mfanyakazi wa umma anayelenga kutekeleza kazi aliyopewa na serikali kuu. Akizungumza wakati wa kupokea mchango wa chakula na viti vya magurudumu mawili kuwafaidi walemavu na wasiojiweza katika mitaa ya mabanda, BADI amesema tofauti kati ya afisi yake na gavana wa Nairobi Mike Sonko hazimzuii kufanya kazi aliyopewa kwa vyovyote. Hata hivyo, amesema kufikia mwezi Septemba kaunti ya Nairobi itakuwa na hospitali mpya zipatazo kunradhi 24 zitakazosaidia kupambana na virusi vya corona. Food staff will mainly go to the informal settlement and the less privileged community within our society. During this period of COVID, they are the most vulnerable and most hurt when it comes to employment, when it comes in terms of prevention of COVID, medical facilities. They are the most disadvantaged group in our society. And we are now in the process of building 24 hospitals within the informal settlements. So by end of September, there will be new facilities in the informal settlements that will not only help the health standards of this informal settlement, but they will also assist in isolation because they will have inpatient capacity within those hospitals. So we are doing quite a lot. We are expanding Mama Lucy Hospital. We are expanding BADI to include 18 new beds and 10 beds, 18 new beds in Mama Lucy and 10 beds in BADI. We are increasing the isolation facilities within Nairobi, both for the staff of national government, staff of the county government, and Kenyans in general. I'm an administrator and a KDF personnel. So I don't get engaged in politics. One of the core values of KDF is to be apolitical, not to interfere with politics. So mine is purely service delivery. So I have no problem with the governor. He is still the governor of Nairobi. I'm only performing the duties of the 4 transferred functions, and mine is service delivery. When I'm given a task, I fulfill it without thinking of what hurdles comes in my way. Second, NMS is part of national government. So if I don't have a budget of my own, I use the budget of existing ministries, which are national government, to perform my duties. So by no way am I distracted from performing my functions.
Jamii ya wafugaji kutoka kaunti ya Kajiado ina hofu kubwa kutokana na kero ya magugu hatari maarufu kama epomia ambayo yamekita mizizi kwa kiwango kikubwa. Magugu haya huathiri lishe ya mifugo na pia ni hatari inapoliwa na mifugo, kwani inasemekana kuwa yana sumu. Kulingana na kiongozi wa kijamii katika eneo hilo, magugu hayo yamekuwa sugu kwani hutambaa kwa haraka mno. Wenyeji wanadokeza kwamba suluhu ya pekee ya kukabiliana na magugu hayo ni kuyang'oa pamoja na mizizi yake. Kwa sasa magugu kiasi cha magunia 500 yameng'olewa katika shamba la ekari 2. Mkurugenzi wa mamlaka ya mazingira katika kaunti ya Kajiado, Joseph Kapejo, ametoa wito kwa mashirika yasiyo ya kiserikali kusaidia. Epomea ambao umeenea sana wakati huu katika kaunti yetu ya Kajiado umeathiri sehemu za malisho ya ng'ombe na mifugo nyingine yote, na ni jambo ambalo linaweza hatarisha hali ya maisha ya wakazi wa Kajiado, ikizingatiwa kwamba wengi wa wakazi wa Kajiado ni wafugaji. Tumetoa tahadhari kwa wananchi, tumetoa tahadhari kwa mashirika mengine ya serikali na pia wengine ambao ni mashirika yasiyo ya serikali, ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuona vile tunaweza toa suluhisho la kudumu la kukabiliana na mmea huu wa epomea. Hii magugu inaendelea kuzidi kwa sababu ukiona saizi imeota maua na imezaa matunda huku, matunda ziko mingi sasa. Na sasa ukiona mwaka huu kama ilikuwa 52%, itakuwa imezidi zaidi kwa sababu itaenda kumwaga hii mbegu na inaendelea kuzidi kumea. Kwa hivyo ukiona kila mwaka wasipochukulia hatua, hii kitu itakuwa hatari sana katika wafugaji. Tuko na mashamba kubwa, lakini authoritative imekuwa shida tupu. Hakuna nyasi, na ng'ombe akuli, mbuzi akuli, hakuna kitu inakula authoritative, hakuna usaidizi yoyote. Mimi nimetoka karibu kilo 20 saa hii nimetoka na hakuna nyasi kwa sababu ya authoritative. Wakazi wa eneo la Mwariki huko Nakuru wanalalamikia hatua ya ziwa Nakuru kujaa hadi maji ya mafuriko yanawafurusha makwao. Wenyeji hao wanadai kwamba waliahidiwa ardhi mbadala na serikali ya kaunti, lakini hadi sasa hakuna chochote ambacho wamepata. Kwa sasa maisha yao yanaendelea kuwa magumu na kuwepo na janga la korona kunafanya hali iwe hata mbaya zaidi. Hatuna chakula wakati Mungu ametutumia mana. Ndio hiyo mana inaambiwa ati sumu imekuliwa Kenya mzima. Tumetega si uongo hapa kwa manyumba yetu. Hatutakufa. Wewe sisi ulikuja usiku ukasema wewe uko na akili mingi. Sawa, uko na akili mingi, ulisoma. Ujinga yetu ni kuishi kwa vibanda. Ujinga yetu kukutoa maji. Wewe KWS sijaiua nusu, sijaiua nugu. Nugu ameshinda kunisumbua wakati maji haiko imekuja. Hakuna waya tumekata. Wanakula mahindi. Hatuna mashamba. Mashamba zetu zimechukuliwa na maji. Wakati nimekuja kufish ndio nianze kuuza angalau nipate unga. Sina mahali pa kuishi. Sina mahali. Labda nianze kuzungumza na wewe mzee, utueleze haswa ni nini, ni matatizo gani ambayo mnapitia? Kwa majina ni David Kahoro Kiragu. Mimi ni mzee wa kijiji wa area hii. Na niseme ya kwamba tumepitia matatizo ama janga kubwa ni maji kutoka Lake Nakuru na kuingia kwa private lands. Tunasema hivi, sisi tunataka utambuzi wa mashamba na haki ya mashamba kulingana na vile katiba inasema, kukaa kwa mazingira bora na kuwa na ardhi. Hiyo yote shughuli yote tunataka serikali iingilie kati. Tumeandikia ofisi ya Mheshimiwa Kinyanjui kupitia kwa memo na mambo yote tumeyafanya na tujapata any respond. Na hapa wakuu wametembea hapa, Mheshimiwa Rama ametembea hapa na hata hiyo serikali ya kaunti imetembea hapa. Na tumewaandikia, je, mbona wamenyamaza? Kwa sababu mambo tumejieleza. Tunapomalizia mami, labda utueleze zaidi kuhusiana na ungeambia nini serikali? Kwa majina yangu mimi ni Ruse Mudhoni, ambao ni moja ya waathiriwa, na sisi wote ambao mnatuona hapa sisi ni waathiriwa ambao tuliudhika na maji na tukatoka makwetu.
Unapoangalia pande ile unaona manyumba zote zimeathirika, tulihama, hatuna makao. Wakati tulipokuwa tukiomba msaada kwa serikali angalau watulipie nyumba, tujawahi pata hata dururu. Sisi ambao ni waathiriwa hata kazi kwa vijana watoto wetu hawakufata. Sisi hakuna kitu tunapataga msaada. Isipokuwa siku moja na DCC ulisema hiyo jana usiku wakati uliingia hapa. Mlileta msaada na alama. Kabiji moja na uga kilo moja kwa mwezi 2. Ndio watoto wetu wanakulaga. Vibanda tumejenga tunalalaga kwa vibanda. Alafu mnasema sibomolewe. Tutabomoa tuende wapi? Tunatumai kwamba swala hili litaweza kushughulikiwa. Maambukizi ya virusi vya korona nchini yanaonekana kusambaa kwa kasi nchini. Hii leo visa vingine 667 vimethibitishwa na mtoto wa mwezi mmoja ni miongoni mwa wagonjwa wa punde. Maafa pia yanaonekana kuongezeka huku watu 11 wakifariki katika muda wa saa 24 kutokana na makali ya korona. Kulingana na katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi, janga la korona linaonekana kusababisha watu wengi kutoenda hospitalini kwa kuhofia kupimwa virusi vya korona. Hali hii imepelekea Wizara ya Afya kubaini kuwa idadi ya wanaopimwa virusi vya ukimwi pia imepungua, kwani watu wengi wanahofia kutembelea vituo vya afya. Has also reduced by 71% when it comes to HIV care. We have noted that HIV pregnant mothers do continue to attend their ANC clinics, and there's been a slight impact of COVID-19 to this statistic. And so it becomes important really today to focus on this condition, noting the gains made in the country, but emphasizing that we do need to pay attention to ensure that we don't lose on the results that we've gained. Ladies and gentlemen, we have an upward trend in the number of clients newly enrolled in antiretroviral therapy between January to July. We have 667 positive cases out of a sample of 5,075 in the last 24 hours. And this brings to total the number of positive cases in the country to 16,268. And our cumulative cases stand at 266,102. From the cases, 657 are Kenyans, whereas 10 are foreigners. 393 are male and 274 are female. And the youngest one is a 1-month-old infant, while the oldest is 92. Na bila shaka tunatoa pole zetu kwa wote waliofikwa na msiba. Wale ambao bado wako hospitalini tunawatakia afueni ya haraka. Tuzidishe kinga na tufuate masharti yaliyowekwa ili tuweze kukabiliana na janga hili haraka iwezekanavyo. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo hatuna la ziada. Shukrani sana kwa kutazama taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Tutakuwa tukikuletea taarifa hizi kwa kina hata zaidi mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za Dira ya Wiki. Kwa niaba ya wote waliofaulisha matangazo haya, mhariri mkuu akiwa Agnes Gakunga, na tumeelekezwa na nani? Kefa. Wapiga picha, wanasa sauti, mafundi wa mitambo, kila mmoja aliyeshiriki kwa njia moja au nyingine nasema asante sana. Mwendo wa saa 11 utakuwa naye Hassan Juma kwa makala ya Zilizala Viwanjani. Jina langu ni Zubeida Komet. Tukutane mwendo wa saa 1, Mungu akitujalia. Alasiri njema.